now is the two-dimensional Google Earth, not Google Earth, map. We can convert it to three-dimensional. It might take some time. So from here, some spot is a test bed where I can control everything here, from here, okay? Even camera, something like that. Okay? And let's go to something like this. Okay? And camera. I can control here, allow me to see, yeah? It's a real situation. I just click to the, right? This car is coming, right? Yeah. But it depends on speed of internet. Like a robot is moving, okay? But I think your communication infrastructure will catch up very soon. It's dramatic change. That case is quite under your control. Okay? Okay? Up. Something like this. So actually, I try to convert it to three-dimensional, but it might be time-consuming, right? Okay, now it's coming. Okay. Right. Google Earth like this, you can control, you can utilize at this moment. But the problem is the Google Earth covered everywhere in the world. So the resolution is so low. So how to utilize this drone? Very cheap. So developing country, day and night, they are changing. Whole configuration, territory is changing day and night. After sleeping next morning, this territory, not like in the past. So that case, even in Korea, every other year, every 2 years, they update. So if your construction road here changed completely, so that case, drone, then now is the 50 centimeter resolution. You can make it 1.5 centimeter resolution. It's a great challenge. Okay? So everything at tip of your finger. Okay, now I move this. That color means it's exceeding the triggering value, abnormal. That case, I think my smartphone, okay, change. Automatic finding out where we are now. Wait a second, because I need to change this two-dimensional. Here, right? It contains GPS, camera, and 3D communication module, everything. So now as I can click this, oh, it might take 1 or 2 minutes. Later on, through this camera, I take all your face. You can make sure, okay? So it's Google Earth, Google Map, right? It's the movie.
the kind of the okay. Okay, anyway, I took picture. Later on you can make sure, okay? Rather than waiting. Right? So I carry on the PowerPoint, right? Yeah, something like this. So the drone, I'll show you. Is using UAV take picture. Okay. Now is that is the without the communication module. I call it intruder. So drone and the sensor communicate with each other. This communicate with drone, something like that. Here is a lot of sensor view. You can see somewhere. The sensor, okay, communicate with each other. Sensor. Okay. This the same as this. So we have some problem. The tailing wall is collapsed, and in front there is a big built-in area consists of apartment, 2,000 households. We investigated with drone rather than the just manual investigation. We fly over drone and took picture everything. Now is critical management. Okay, that's important. Talking about the debris flow, is happened in Hong Kong. I don't know whether or not the slope problem is frequently happen here, north a lot. You can see it here. The way it's moving very fast. Can you guess how much speed it moves? Debris flow. Soil, torrential rainfall, mixture together. Then once started in upslope, directly come down at the speed of 16 meter per second in terms of the kilometer per hour, more than 50 kilometer per hour, normal speed of car. You can't trace down with normal sensor, do you? Impossible. Okay? Even gamma sensor can't follow that. Once it started, it's too late. You can't control, you can't, the people leaving behind, evacuate, warning, too late. There's the Hong Kong, this 1972, the casualty, 67 people passed away. Okay? This debris flow struck twice at the same place. That's the big problem. That's why they established GEO, Geotechnical Engineering Office. Right? What do you think this? That is natural way
then speed tends to be reduced naturally. Come down, come down, come down. I see here, even in Vietnam, something like this. It's a good idea. Korea, we don't have like this. It's a straight line. It's far behind, okay, in that sense, right? So that kind of hydrodynamic erosion is kind of new, actually. We are familiar with some valley flow, but in detail, the mechanism is quite new technology, hydrodynamic. So what I'm suggesting here, how to prevent, how to reduce risk. What we call this flexible barrier, isn't it? Like a ring net. What's the difference from normal ring net? That's Mr.Nam interested and who are interested. Fiber optic sensor. Fiber optic. Sensor embedded here. Not normal ring net. Fiber optic means internet line. Internet line. You can utilize data transfer path as well as sensing element. So in that case, this fence or this ring net tend to be intelligent function. Okay? So come down, deter here, reduce the speed. At the same time, it reduces impact, the damage. So it tells us where it reached, how much damage, how much strain happened. Okay? Also, it's some flexible barrier. Nowadays, I'm interested in monitoring. I devote myself more than 20 years monitoring. But what I'm suggesting here, this sensor system should be embedded to structure. So the motto is intelligent structures, safety contained intelligent building. Even building, good. Something like this. Okay? The Hong Kong site where our sensor cable, fiber optic, exported to here, they made this. You see here, our sensor cable, fiber optic sensor cable, rapport neck, fabricated with this. Tight up. Why we tight up? There was a site, is superintendent, he worried about this location a bit several hundred meters far from the actual tunnel excavation site, but where it used blasting, explosion. So by that, in fact, he worried about this liquid rock snippet fall down. In that case, he's in charge, he's responsible. But the site where 700 or 800 distance is, he would like to spend money to stabilize that. Okay? Instead, tied up with sensor cable during explosion. That case, if this is not moving, safe, but moving, just hold it. Okay? He's not supposed to stabilize this slope. Okay? So that's the proposed from us, the idea. So that's the web-based real-time monitoring, something like this. It's completely safe. It's okay. Another thing is bioengineering. As I said, I'm very pleased, happy to be here because no high-rise building. Keep it as it is, time-honored building, time-honored house. I think that's a good idea. Rather than modernized high-rise building, no. So, stabilization, bioengineering. It's a great idea, right?
like root soil, root soil, binding effect of woody plants when it's drive into the ground, it can be alive. That's the root soil reinforcement, natural way. If we operate our body, nowadays we can transplant the steel. If rather than steel, natural, our cell is much better, right? Right there. So, this debris flow happen, debris will trap in flexible barrier. That's completely okay. But our territory consists of more than 70% hilly side. That case, some climb up mountain to get fresh air. When they saw this, not happy because ugly. Behind this, some debris piled up. Also, it appears to them it's dangerous. Why leave it like this? Just remove it. Many complaints from people. So the government, what they should, they don't know. So what I propose is, end up with earth reinforcement, make in good harmony with echo, surrounding environment. Later on I show it, okay? Sorry. Okay. That's one instance for flexible barrier, sensor embedded. Now it's another type, debris barrier. It's pile type. Okay? That also this fiber optic embedded inside the pile. There's Mr.Nam has come to Korea and he has said everything detailed, how to fabricate from the paper. Okay? Something like this. So we could utilize pile type like this, and also micro pile, wooden micro pile. Okay? So it's board pile. Here is sensor. Every 0.6 meter interval is wound. Okay? So pitch pile as well. Install. Now it's growth body. We can check the integrity of growth body. This sensor. Utilizing temperature profile here. Because both pile, if the surrounding soil collapse, then cement and soil mixture during cure less heated up. You understand? The heat up during cure, more cement, more heat. Right? Less heat, less cement. Then, which means it's empty. Right? During cure, not heat up. That means surrounding soil collapsed. Something like this. So that was the bumpy, this soil, compared with the other one, very smooth. So very much irregularity, okay, because of not even impact. And also we can use this, this. If pile type into the ground, when water comes, okay, you can find it in laboratory test, is the coarse sand. You know, just thermal hydroanalysis, which means if you get, according to depth
temperature profile, then you find out this. IP, holes. Simple logic is here. It's dye or dam, whatever, okay, underground. When water seeping into the ground, that case, the soil well compacted. That case, the way the water flows in, very slow. That case, the temperature tends to be the same with surrounding soil, right? Very low permeability. But if it has holes here, that case, the temperature outside can induce, right? That case, the temperature much fluctuate. Based on that logic, we can easily find out deep into the ground where we have holes. Something like this. Very simple factor, we can see through the ground. Yeah, that's the, oh sorry. Previously, not smoothly connected, okay? So debris flow, flexible barrier, now it's end up with earth reinforced ecosystem. So debris flow trapped behind the barrier, you can some polish up, okay? Well transformed into reinforced earth like this. It might be a good idea, right? This is the bioengineering live wood earth reinforced. Then debris flow happen upper slope, come down. This some deterrent effect, right? Also this here, flexible barrier, sensitive barrier, flexible barrier. That's the way we protect the people behind, yeah, living behind, at the top of the mountain, at the foot of the mountain. Okay, another case, the urban area retaining wall collapsed. That's the sensor. Look at this, braided steel strand embedded into concrete. I'd like to call it is the artificial neurosis, like a tissue. Okay? So artificial neural concrete. Something like this. That's directly applicable to case 5, right? Or concrete structure. Or I saw in front, opposite side, is big building. If embedded the fiber optic sensor cable there, the column, then in 10 minutes time, in 20 minutes time, you can see every details, temperature profile, strain, everything. For instance, the slab, if it has cracks, then ambient surrounding, ambient temperature penetrate in. That case, that point, the crack point, the temperature profile over time much different. Right? So that case where it has cracks, we pinpoint. Also, earthquake hit it, then highly strained area you can pinpoint everything. Even now is we can acoustic, we can hear sound. The sound acoustic, it can cover. We can hear you are talking everything. If embedded into the ground, you can hear the leakage sound. Okay, I'll skip. Okay, something like this. Then I move on to
you might be interesting topic, pipe, okay? Which one? A civil structure, okay. Right. Yes, that's right. You put this like a big, good. Civil structure has worked in by working paper. Okay. Physics behind. I'm ignoramus of physics. I just look on the short. Okay. I'm not in-depth knowledge about the physics. You know better than me. This we are talking about right Raman real anti-Stokes field, Stokes field. When the fiber stretches, the frequency change to the right and to the left. Then peak frequency, center frequency change directly related to strain or the temperature. That's the logic simply. Something like that. Theta, you see? Yeah. From original here, moving this way, the distance moving is directly related to strain or temperature. Also, it's direct moving temperature inside, as I mentioned about. Okay? I don't talk about much of physics. Okay? So that might be a good point. This is a point sensor. If you measure the temperature, nuclear weapon, oven, heat, then you need like this point sensor, many points. Then in the end, ends up with a bundle of cable, right? Big cable. It's no good effect for structure. But here, just one line ends up with one line. So every centimeter sensor, if you lay out 50 kilometers from here, all along the length you can get strain, temperature, everything. So you can refer to this, okay, more detail. The application is the leakage. That is tunnel, you see, lining. And also underground tube of the top and swap, something like that. Okay. It's demo in France for leakage. Leakage deformation, okay. The sewage system or water mains, doesn't matter. Okay. When it's leakage happen, you see temperature change. Also, high pressurized, the case is bending. Two cables up and down, then compression, tension, you know. Same. We, at this moment, installed 22 kilometers of the sewage system. Is the plastic like fiber reinforced pipe. It's very fragile. That's reinstalled the fiber optic and pushed to failure. Something like this. So it's bending, here compression and tension, right? So you know where it happened. Leakage, same leakage. I'll show you something.
on live, I can show you something. As Dr.Ngoc has worked with me is at the knockdown test website. It requires a lot of patience. 좀 조정해 보시죠. 자, 그래야 we installed 3 sections. This water level. Now it's, you see, 3-dimensional temperature profile. The same hole with inclinometer, 3-dimensional inclinometer. You see? At the same hole, fiber optic 4 lines. That case, you know direction. When you inserted the blind face in the middle of the construction sequence, push it, then the acting force always the 90 degree from the horizontal neutral axis. Okay, that case you know where the coming direction. So something like this. This light. I'm showing this the camera. Oh, still is a problem. Yeah, okay. Hopefully, I'd rather see your face here, being taken here. Even smartphone, see here? This is right. So, immediately after taking picture, it's normal way you can see, make sure. But because the bumpy, unstable, the internet, now you can see, right? So also you can see here data. Here, it's heating and the translation. Also, the temperature, soil water content, and also rain gauge, rainfall from the Weather Forecast Bureau you can get. So basically, it displays four of those. It also asks our patients later on. Okay. Yeah, this one. That temperature profile for embankment is along the dike. Yeah.
pinkish. Right? We have this the sensor embedded the construction with layer by layer. So normally this is CPU line concentrate on is bursting here. Okay? This one line across this way. Then when is the solid movement washed away, then it make deform of the ceramic solid. I skip this mention. Okay. Turner. Interesting point is excavation. Okay. This is it. Here is four line. The acting force always the vertical to neutral axis. Okay. If it comes this way, there's this way. Okay. So in the middle of construction, excavator sequence, we know the vector. Okay. Rise moving step by step. Also is a reinforcing inserted here, inserted four lines. Then here is the strain. Also the arch type, the strain distribution profile. So that's the four lines, the pre-drilled hole, and inserted some sensor. That case, the K-Tex bullet train is running on top of the surface ground. Then we are excavating underneath. So in case it falls down, we are monitoring on this. We did. So that is the tunnel here, pre-drilled hole, sensor embedded. Here, the train is running. Okay? So settlement, we check. And this is the Busan Metro. We installed 4 kilometers, 5 kilometers. I forgot. You showed us, right? Yes. 6 kilometers or something like that we installed on top, crest here, one line. Yeah, here. On top here. Okay. Slow movement, yeah, I will skip. That's the sensor, is the we export to Hong Kong, CEDD. This anchor, soil layering. So sensor embedded the anchor and soil layering. Same way in the tunnel, you can reinforce that. Inclinometer also, all lines. Okay? You know this, three-dimensional way. Concrete. From the beginning, in the factory, we sensor embedded, drive into the pipe, drive into the ground, for which diameter is the 600 millimeter, 6 centimeter. Banging. So here you can see 4 lines. But what is interesting,
something like this is pipe. Okay. This is the lateral resistance is bending. Also axial. We need to separate them out. This pipe, which factor is dominant? Axial way or bending. So you can manipulate by plus minus. Then axial strain can be separated from bending strain. Okay? It will bend good. So it's, let's say, bending. Yeah? Bending. Is the symmetric means bending. Bending is, this is compression, tension, which means these steps suffering bending. Okay? You don't expect, assume that when driving pi is straight line, but not straight line. Okay? So is the bended slightly. That case is different. Strain is different, right? It shows. It suffers some bending in the middle of driving into the ground. Right? Very important. Also is the beam into the concrete. Okay? High-rise building. We have never, it's notional. We failed to load the building in Korea. We are waiting for, but they didn't contact us. They constructed on their own. Okay? Road surface, unlike the Vietnam, we have 4 different distinct seasons. So road is frozen, it's icy, very skiddy. So it's a problem. Just immediately after tunnel, some drivers, reckless, is driving skid, okay, in collision to one after another. Okay. Yeah, already the handout is distributed, so rather than that's enough for me talk, then questions as reply to this class, much better. Okay. Any questions? I'll show you this. The fabrication procedure will be a 5 optic. Here is 5 optic. Once it's set up, 5 optic, now is there rubber set. Okay, next step. You're quite familiar with this procedure, right? Next step. It's
this important things, not the normal procedure to fabricate page 5. It's sensor embedded. You can see the environment very harsh and aggressive. The sensor, talking about sensor, is very fragile, right? This fiber optic sensor, well protected. Banging, just like this, no problem. Also, not like one point sensor. We can get all along the length. It's very benefit, advantage, right? Now it's spinning. No, it's by mistake. So, during high speed, the sensor should be survived, right? That's survive. Well survived, yes, all right. And also through the heating system. Later, let me finish the oral procedure, okay? Last time, right? Yeah. You shouldn't survive under the heat up. Okay? This is whole procedure. From the start, sensor is fabricated and step by step, now end up with heat up. Okay? Yeah. Thầy các anh có hỏi. Principle. Okay, let me be patient. Let's set this point sensor normal, okay? Ends up with bundle of cables. But this one line
I'll be back soon. Okay. Hang on. I'm looking for principle. Wait for me a little bit. Oh, yeah. Okay. Suppose that I made one cable inside the fiber optic, sensor hairline, of which diameter 0.25 millimeter hairline embedded. So just loose fiber, it's not loose, right? Loose fiber, imagine, and put weight on somewhere. Frequency distribution like this from the beginning. When stretched out, you can see the change coming out at this position, location. It gives you the location information where the center wavelength frequency changed. Okay? That's logic. Simply to be short, right? That is the brilliant light, brilliant sensing technique, is the measure of strain, deform. Raman is different. Raman, temperature different. Of course, they're different. So, based on that, with this, the plate bending S shape, we deduced based on raw data. Very similar, isn't it? So, long pole pushed is bending, twisting, then we can, what we would like to do is deduce the shape, change of shape, right? That's the underground excavation for tunnel, something like that. Does it not? One thing, okay. Here, 4 lines, right? 1, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock. Here, pushing, bending. Then symmetry, right? Here. Tension. That is the compression, tension. This is the neutral, right? Something like this. Okay, you can imagine. So curvature. Right. But this analysis, I'm not sure. I couldn't tell it with 100%. There's still some error because integrated. So unless it has a very highly accurate, it make some error accumulate. Okay? So it's not 100% the point sensor in terms of resolution. The advantage of a distributing sensor is although in specific point the resolution relatively low compared with point sensor, but it has a long advantage. Yeah? All the way, all along the length you can get the data. Okay, is it not? Yes, yes. Em xin phép thầy rút thêm về cái nguyên lý này, câu hỏi do động của cái sensor của sĩ quan net. Ra đây là hôm nay chuyến nhân dịp trước giáo sư trước khi sang năm mới của Hàn Quốc, chiều nay giáo sư dành thời gian một lần ở Việt Nam mình. Ngày mai giáo sư có một cái buổi
cáo với thầy Canh là đây là một lần tôi đi học của FECON tham gia khóa học thạc sĩ kỹ thuật, và trong một lần thực tập ở Hàn Quốc thì được thầy giao giới thiệu được gặp giáo sư Trang, là một người mà đã nghiên cứu về công nghệ cảm biến siêu quang này ở đại học FOS năm tới lần sớm của thế kỷ năm 80. Sau đó thì thầy bản quyền không bỏ về tiến sĩ FOS mang tới Hàn Quốc để mà áp dụng cái này ở Hàn Quốc. Thì đến nay thì các thầy giới thiệu hệ thống chống sạt lở, cảnh báo sớm trực tuyến bằng hệ thống sự cáp siêu quang gắn những lưới các sườn núi dốc dọc quốc lộ quốc đã được áp dụng của bộ giao thông vận tải môi trường có áp dụng 150 điểm, và điểm đầu tiên về ứng dụng siêu quang và cái siêu quang cho cái chống sạt lở cảnh báo sớm. Thì cái đợt em sang thì có thầy đang làm cái thí nghiệm với cọc DSC thầy vừa giới thiệu đấy. Giáo sư thực ra là giáo sư muốn kiểm tra xem thử cái hoạt động của siêu quang này trong những điều kiện khi chế tạo với một kết cấu bê tông như vậy thì nó hoạt động có tốt hay không. Nghĩa là trong điều kiện là đổ bê tông rồi quay ly tâm rồi bảo dưỡng ở nhiệt độ cao, quay nhiệt độ cao và đóng thì không thì nó hoạt động như nào, và kết quả đo được thì tất cả những kết quả đo được đều cho được kết quả rất là tốt. Thì về nguyên lý về cái siêu quang này thì lại chút này giáo sư giải thích rồi là họ nó như đó sử dụng cái hướng tán xạ, đo sóng tán xạ ánh sáng từ cái hướng fluorine và Raman, hai cái sóng đấy với sợi quang internet đường truyền với những người làm viễn thông thì người ta quan tâm đến cái tổn thất trên tại điểm đầu và điểm đến. Tuy nhiên là cái sóng tán xạ lại dọc theo cái sợi quang đấy, khi mà thu được hiện tượng bằng hướng fluorine đấy, đo cái máy đo thì cái vị trí mà xảy ra tán xạ đấy nó phụ thuộc vào hàm biến số của nhiệt độ và biến dạng tại cái vị trí của cái sợi quang đấy, cái độ biến dạng và nhiệt độ thay đổi như thế nào thì nó sẽ phản ánh lại. Chính vì thế mà thầy này thầy giải thích rất là vắn tắt ứng dụng cái kết quả đo được là chính là biến dạng tại vị trí của sợi quang, cái sensor đấy, và nhiệt độ thì bản thân cái sợi quang internet nó là cái sensor. Đấy là nguyên lý cái cơ bản để mà đo. Và thứ hai là ứng dụng của nó là không như những cái sensor bộ sensor dung thì dọc cả cái sợi quang này thì tất cả như này chúng ta đều mấy chục km, cả trăm km thì nó dẫn dầu thì nó dẫn khí và đều đọc cái này để kiểm tra kiểm soát nhiệt độ. Thì cái ưu điểm nó là liên tục, có thể nó liên tục và nó không bị ngắt quãng. Cái này là ví dụ cái hình của cái nó đi nguyên tử đấy, nếu mà dùng từ cái sensor điểm một thì nó sẽ cái bó cáp như này mà để đầu ra đo thôi. Thì nếu mà đặt một sợi quang liên tục vậy thì để thu được rất tốt. Và những dụng thầy giáo sư đã giới thiệu về trong đế đập ở nước như là tòa nhà của building thì nó là vì có lô tè của tòa nhà cao lên có cái nhiệt độ building kết cấu làm được. Thì đấy là những cái nguyên lý cơ bản để mà hoạt động của sợi quang. Thì nguyên lý nó hoàn toàn vật lý và thiết bị đo này cũng rất là tương đối phổ biến như Nhật và Hàn Quốc và châu Âu. Đây người ta cũng dùng rất nhiều rồi. Trong cái văn của em thì nghiên cứu chỉ là bước đầu thôi, tức là nghiên cứu nguyên lý của nó xem nó thế nào. Tất cả là số liệu thì giáo sư cung cấp cho để tìm hiểu. Xin báo cáo với các em nguyên lý của sợi quang, sensor sợi quang. Và hôm em sang được có cái công trình hầm đang đào rồi, công trình đang sử dụng ở trên và công trình đào ở dưới, dùng cái này để theo dõi cái đặt ở đây trên và dưới liên tục để xem trực tuyến và tất cả số liệu liên tục nó lên tuyến và nó về cái điện thoại hoặc phần mềm về smartphone của mình. Và cái tiến thêm nữa là cái này phát triển thêm cái sensor này để gắn một cái camera và nó nối được với tại một vị trí đo về sạt lở, cái ống đo chuyển dịch nang inclinometer được quấn với sợi quang và tín hiệu khi có chuyển dịch thì tín hiệu nó sẽ truyền về smartphone này và mình nhận được ngay cái thay đổi. Thì như thầy vừa giới thiệu đây về nghiêng dịch chuyển hay là đúng không, tất cả những cái môi trường xung quanh của cái vị trí đo đấy không chỉ có đơn thuần là dịch chuyển nghiêng ví dụ như vậy trong hố đào hay là sạt lở thì rất là nhiều Hàn Quốc thầy giáo sư đã làm. Hôm nay mục đích đến thăm này giáo sư cũng muốn là giới thiệu với chúng ta cái công nghệ mới đã dùng
tại vì cái này lý thuyết có sách vở xem rồi, nhưng mà để bắt tay vào gặp những người mà đã trực tiếp làm phát triển công nghệ này thì rất có hiếm cơ hội. Anh rất là vui công ty có mời sự sáng tâm và muốn chia sẻ cái ứng dụng cái kinh nghiệm của giáo sư các thầy, anh với chị. Em xin phép là có câu hỏi gì các thầy đã hỏi này? Tôi thấy đây là không phải câu hỏi nhưng mà tôi Trao đổi. tức là cái phương pháp này thì tôi nghĩ là nó là phương pháp mới để đánh giá và trạng cái xuất diễn đạt các cái kết cấu trong cái việc. Thế thì tôi lấy ví dụ như thế này, đây nó cũng là một cái ví dụ như từ thủy lợi, ví dụ có một cái thí sinh đã nghiên cứu về khi mà chúng ta đóng một cái tạp xuống thì như vậy tức là các cái đất nó chuyển động như thế nào. Thế thì đầu này sẽ dùng cái ảnh chụp để biết được các cái điểm nó đi như thế nào, những điểm đất đi như thế nào, thì đấy là công nghệ mới. Và đây nó cũng là cái loại công nghệ nhưng mà nó khác. Thế thì ở đây thì tôi muốn là thế này, tức là bây giờ đến từ cái này đã là nghiên cứu thì chúng ta phải làm cái phương án như là những điều nó nhưng mà ở đây thì tôi muốn nói là muốn phổ biến rộng rãi thì chúng ta nên là chú ý như thế này. Tức là thứ nhất là cái phương pháp này nó gọi là phương pháp về sự ưu việt thì như thế nào, tức là skateboard sensor thì ưu việt tiên là cái sự ưu việt cũng cố gắng là nêu lên đây là phổ biến người em. Thế và dùng cái này thì thứ nhất là chúng ta phải làm sao để cho nhau biết được cái nguyên lý làm việc thế này như thế nào. Thì đấy là những cái vấn đề cơ bản nhất mà anh không biết được thế này thì các cái sóng các thứ thì sau này anh tự được. Và cái thứ hai đó tức là những các cái áp dụng thì chúng ta biết thì cái sự nói rồi thì chúng ta thấy là những các áp dụng như thế là rất là tốt rồi. Thế còn cái thứ ba đó thì mình muốn biết được kết quả. Thế thì ở đây thì cái kết quả rủi ro bằng cái này thì chúng ta giới thiệu, nhưng mà thứ hai cũng có giới thiệu những các cái kết quả bằng cái mô hình số và tức là cụ thể cái phần mềm thì chúng ta cũng có nêu. Thế thì như vậy tức là bây giờ thì chúng ta nghiên cứu chúng ta xem từ những cái kết quả mà đo đạt được so với kết quả kiểm tra thì nó như thế nào. Thì cái đó thì tôi nghĩ là nên nhằm làm cái này. Bởi vì nếu mà hai cái đó nó khác nhau thì tốt, nhưng mà nếu nó không khác nhau thì nó là sao? Thế thì tôi thấy là cái bởi cái này thì nó cũng có một cái phần lợi, tức là nó là liên tục và nó vẫn theo dõi một cái liên tục trong cái quá trình làm việc. Thì tôi thấy cái đó là rất ưu điểm. Thì rất ưu điểm. Thế cuối cùng thì đi với kết luận cái này thì như vậy tức là chúng ta làm là tốt như thế. Thế thì trong cái điều kiện Việt Nam thì chúng ta áp dụng như thế nào và ở những công việc gì mà cái cô chúng ta đang làm. Đấy thì tôi nghĩ là những cái đó thì tôi nghĩ là một người cái cô thì cũng làm sao để biết được như thế. Và nếu cần thiết thì chúng ta có thể viết những cái tài liệu, một cái đây toàn cái hãng để viết cái tài liệu mà bằng tiếng Việt thì có như thế thì tất cả chúng ta đây có những các kiến thức để chúng ta đến áp dụng cái này. Cảm ơn.
Thank you for your concern. From my experience in the past, the priority, my concern is to pilot application is very crucial because sooner or later this territory might be invested on outside. Okay? So you might expect high-rise building. Talking about the structure, the unprecedented the climate change. Now we need to era of life cycle management of whole structure, slope, tunnel, life cycle management is very important. So, in the past, all we have done is just a robust, stout structure we build, that's all. But now, like a human being, now is our life cycle, life is longer than before. So, if you have any experience to visit New York, okay, high-rise building, just the next. If you refurbish, very difficult, affected by the adjacent building. The owner of adjacent building doesn't allow you to refurbish, okay, digging. So the building, you should consider parking lot. Otherwise, you haven't got any guests from outside. We don't like to go there because parking space is so small. That case, we need excavation underneath. Then, just the deep excavation, it can affect seriously the adjacent building. So it's not easy to rebuilding, restructure, retrofitting. That case, we need to pursue longer life of structure. So we really want to know when the right timing for reconstruct. So how to make a longer life? That's talking issue. The life cycle management in the long term. So completed new building, you might say no. But in our case, Korea, big building is the something happened, traveling. Is techno building, is the today's lot of money they are selling item. But once is the it caused the fear among the public. They don't go there. They lost a lot of money. Lotte building as well, in the Seoul area, in the city center. Lotte is big problem. They lost their clients as well as their properties. Something like that. So now it's this kind of things. So worthwhile structure, intelligent structure, or other way, smart structure we need to build. That's the difference from the past. That case, just can I use this? Okay. Now is the it's my smartphone. You can see it is right. Would you please turn the light on? Yeah. Yeah. Yes. No. Oops. Sorry. In the table, sir. On the table. Yeah. That table. Thank you. Yes. Linear engineering structure is civil engineering structure, right? Like a tunnel. Wide, long. That case, the representative section not clear, okay? Because as you know well,
soil in itself, the characteristic is non-linear, non-homogeneous, anisotropy. That case, okay, you are digging, we face some blind face here. Okay, sensor installed, but how about that? Okay, so something like this. You can say this represented face here is not correct. It should be continuous. Linear and linear structure. You need to evaluate relatively with this. If you settle down all together, something like that, evenly, no problem. Okay? But not even settlement, that's a problem. Okay, relative comparison, very important. That's why we use distributing sensing. Okay. That's the point for largely linear engineering structures. Distributing sensing technology is very much relevant. That's my philosophy. Thầy xin nhận ngay. Tôi xin hỏi một ý, tức là thực ra thì ở Việt Nam là cách đây 7 năm bây giờ có áp dụng cái gì? Tôi sẽ xin nói một cái này thì sau đó tôi sẽ có một cái hỏi đâu, tức là ở cái cầu bãi cháy tôi xin lỗi thì vẽ cái chơi ở đây chắc là mọi người đều biết cái cầu bãi cháy. Nhưng mà phải tắt cái đèn. Muốn không có mực em. Tình ơi, vào đây đi bút ha. Tôi xin nói nhanh sẽ không mất thời gian mọi người. Đèn lên Tình ơi. Cái cầu bãi cháy nó như thế này. Ở đây nó có cái trụ, đây không cái trụ. Cái khoảng cách, cái span ở đây nó là 450 m, khoảng như thế, 435 m. Thế thì cái mặt cắt ngang của cái cầu này nó như thế này. Và ở chỗ giữa này thì nó mọc lên một cái cột. Thì trong quá trình thi công ấy, là chúng nó đặt các cái sợi cáp như ông nói, thì nó vào đây. Tức là suốt từ đây sang đây. Sau đó thì để cho xem cái cột này nó có lắc không. Tại vì cái cầu này nó lại thế này, cái cầu nó như thế này, thì cái cột nó làm như thế này. Vậy cho nên là người ta sợ nó thì ở trong này ấy thì nó có một cái sợi chạy như thế này, cũng là fiber optic cable, còn một cái sợi nữa chạy bên này. Như vậy tức là cái sợi nó chạy suốt từ dưới này lên đây, suốt từ dưới này lên đây. Thế thì nó có một cái khó là cái công nghệ ở đây ấy, là nó không có làm một lúc xong cái cầu như thế này, mà nó lại làm từng đoạn một, cứ từng nốt này một, xong rồi một nốt này một. Nó là cái đoạn nó gọi là balanced cantilever incremental. Thành ra là cái lúc mà giãn cái sợi cáp quang này là mình phải cuộn nó thành một cái cuộn, nó không như ở đây đâu, nó làm một cái cục dài luôn, cái cọc nó dễ. Thế thì mình cuộn một cái cuộn từ đây, thì cái cuộn lúc đầu nó thế này, nó cứ tở ra thế này tùy theo cái tiến độ thi công, nó cứ tở ra.
Thế thì nó sẽ có một cái chuyện tức là thực ra cái sợi này nó không thẳng. Tại trong quá trình mình thi công như vậy là nó không qua. cái sợi này nó 4 sợi này. Thế thì khi mà cái nhiệt độ ở bên này nó cao, cái em ta T ở bên này, T1 nó cao, mà cái T1 ở bên này nó thấp hơn, T2 bên này nó thấp, thì cái dòng này nó đang thẳng. Trong cái này thì cái sợi cáp quang này nó vẹn, mà cái sợi cáp quang bên này thì nó là khác. Thành ra là đưa vào máy mình đọc được là cái cầu này nó lệch sang bên phải. Rồi cũng như vậy, khi mà cái cột này đó, là nó bị gió thổi, nó cong sang thế này, thì mình cái sợi cáp bên này nó căng và cái sợi cáp bên này nó trùng. Mình cứ nói nôm na thế, ta nói nôm na thế, thế thì là cũng đọc được. Thế thì nó cũng giống như trường hợp của ông. Thế và cái thành tựu của nó là nó đã đọc được như thế này. Tức là vào một cái hôm không có đẹp trời lắm thì cái tốc độ gió của cái cầu này nó lên đến là 48 m/giây. Và vào cái hôm đó thì là khoảng 2 cái cần cầu 350 tấn đã vứt xuống biển. Và 2 cái cần cầu 150 tấn cũng vứt xuống biển luôn của cảng Cái Lân. Còn cái đỉnh của cái này ấy, là nó là 100 m mà. Cái chỗ này nó khoảng 100 m. Thì nó đã đi một cái độ dày ở đây này là 1,75 m. Và nếu mà theo cái tính toán mà chúng tôi kiểm tra bằng tính toán từ trước ấy, thì nếu như cái này mà nó đi 2 m, nếu nó đi 2 m và cái tốc độ này là 50 m/giây là sập cầu, khẳng định là sập cầu. Thì cái hôm ấy là rất là phúc 70 đời là nó lại có 48 m/giây thôi, 48,5 m/giây thôi, và nó mới có đi có 1,75 m thôi. Người Việt Nam không biết tí gì. Tất cả những cái này nó nhờ cái này, nó đọc được, nó gửi đến Tokyo. Rồi sau đó cái hôm ấy là khoảng gần 200 cái tàu thuyền ở Quảng Ninh là đóng. Thế thì cái sự việc này nó là cái cáp này rất là hay. Nhân tiện ông nói, tôi nói là mình đã có ứng dụng rồi, làm thử rồi. Cái này là Shimizu làm, cái tập đoàn Shimizu ở Lắc. Nhưng mà cái này ở Việt Nam lại lằng nhằng cái này, cho nên tôi muốn hỏi ông một câu là sau khi chúng tôi dùng cái sự kiểm tra trong một thời gian ấy, thì cái buồng nối cái này đúng là Việt Nam mình, cái buồng nó nối vào đây ấy, thì nó cái dây nó phải chui lên mặt đất. Tức là lúc mà nó nằm ở đây ấy, thì không ai sờ mó gì vào được. Nhưng đến hôm nó chui lên mặt đất để nó vào cái buồng kiểm tra ở đây, thì các thỏi lòi lên mặt đất là có một đồng chí công nhân nào đó đã vác một con dao chặt đứt tôi. Và mình cũng không biết là làm sao. Thế thì bây giờ nó giống như cái gân người mà nó đứt một cái gân. Thì giờ số liệu ở trong này là tất cả cái số liệu ban đầu, số liệu số 0, tức là số liệu gọi là số liệu ban đầu đấy, ta gọi là chặt cái 0 là mất hết. Mất hết thì bây giờ chúng tôi cái câu hỏi chúng tôi muốn hỏi là thế này, mà sau này không giải quyết được là bây giờ nối cái cục như thế này. Tức là cái ông công nhân ông ấy chơi một cái đứt luôn. Thế thì bây giờ nó nối vào máy tính, nối vào cái bộ data logger rồi tất cả một thứ làm sao nó đứt một cái. Thế đấy là một cái vấn đề. Và sau đó như vậy là cái cầu này nó đo khập khiễng, tức là nó chỉ đo được có 3 giây. Thế giờ muốn đặt hỏi ông ấy rằng là ông đã bao giờ có cái tình trạng như thế này chưa, và bây giờ nối cái dây như thế này. Đấy là một cái câu hỏi của tôi đây. Cái thứ hai là có một lần nó bị chập điện ở trong này, ở cái này nằm ở trong hầm, nó chập điện thì nó cháy. Thế thì khi nó cháy như vậy là toàn bộ cái dây này cái sợi này nó bị cái hệ thống của nó máy nó nóng lên, hay là như thế nào đấy, là cuối cùng là chúng tôi mất hết số điện. Đó là sau khi nó cháy thì coi như là tan đạch, và đến ngày phút ngày hôm nay là toàn bộ hệ thống này đã tan đạch. Tại vì nó cháy rồi. Một cái thứ hai là bây giờ khôi phục nó như thế nào bây giờ rất là lung tung.
thứ hai là ngay cả nối như nào thì xin phép là đây có vẻ anh em mình kể một câu chuyện để mọi người cùng biết. Và thứ hai là muốn xin thầy giáo ở đây, giáo sư họ cho biết một cái kinh nghiệm là bây giờ nối nó thế nào, chẳng may nó đứt thì nối thế nào là một. Cái thứ hai là khi nó đứt rồi thì mất cái số liệu số không, tức là cái chặng không nó mất, cho nên cái số liệu tích lũy là lâu nay là mình không biết, là mình muốn theo dõi lâu dài mà thì mình cũng biết cái vụ bây giờ như thế nào. Cái thứ ba nữa là nếu mà nó cháy thì cái tức là mình khôi phục nó như thế nào, số liệu. Câu chuyện thật ở Việt Nam nó hỏi chia sẻ story about the vision, the sensor, the light type grip, the one over in Hanoi, we will have a visit there. Yeah. Actually, they help me out. nhưng mà không đúng. That's enough Quán mới là information I got. What's his point? And my understanding, according to Mr.Nam, the bridge installed 7 years ago with the Japanese technology, distributing sensor. Am I right? Giáo sư muốn hỏi có đúng là cái sợi này cũng là sợi quang, Vâng. và phân bố đều, phân bố. Vâng. Right. Okay. Then what's the problem? Vâng. During his measurement, what is problem? What he's not happy? He mentioned two cases. One case we have four fiber cable, right? And this one cable is the end connect to the data logger somewhere, data logger, and this cut out by worker or something. And he asked how you connect. It's simple. Very It's a simple. minor thing. That's the minor thing. Yeah, and another case, he said somewhere is burning. Burning. Yeah, burning. This is a minor Yeah, thing. cháy ở chỗ nào vậy? Toàn bộ cái khu cháy đúng trong cái buồng đối với tương đối. Nó cháy cùng kỹ thuật. Cái hộp kỹ thuật đấy, cái vị trí nối. điện nó chập cái kính của tất cả đúng không? Chập điện nó Cháy hộp kỹ thuật. Cháy hộp kỹ thuật. quang vào. Cái sợi làm cái bê tông mình không Ở gửi những trường hợp thứ nhất thì bây giờ làm nào bây giờ? ở trường hợp thứ nhất thì đơn giản, thì giờ nó có cái máy nó đo điện tử đấy, nó đo tức là hai cái sợi khác này người ta cắt ra, xong người ta dùng cái laser người ta đo cái độ lệch của hai cái điểm này, sau đấy là dùng máy cơ nó đưa